Good morning. Welcome to Walk with Lan. It's 30 minutes before 12 o'clock. Kain na naman. Okay, so it's time for us to cook our food. Okay. So, ang food na lulutuin natin ngayon ay paksiw na bangus. No? Simple lang to pero masarap po ito. Okay, so ito po ating mga ingredients. So we have the bangus, we have the onion, we have the eggplant, okay, we have the luya or ginger, okay, we have the ampalaya, we have the siling haba, we have this garlic, this garlic, okay, and then we will be using pepper, and vinegar. Okay, isang start po natin ay yung kaserola po natin or yung wok. And then lalagay po natin yung ginger or yung luya. Okay. Ayan. Tapos po ay yung sibuyas natin. So, lalagay po natin yung bangus. So, yung bangus po ay naasinan ko na siya kanina. Okay, so kakamayin ko na lang po siya. Okay, so yan. Okay, medyo lalatag lang po natin yan. So, lalagay na po natin ating suka. Lalagyan na rin po natin siya ng pepper. Okay. Okay, tapos we will turn on the switch po. Okay, tatakpan po natin siya. Balikan po natin siya ng in 10 minutes time. Okay, so pagkatapos po natin ilagay yung suka at saka patis, lagyan natin siya ng tubig. Okay. Yan. Tapos ay ilalagay na natin yung ampalaya. Okay, so next na lalagay natin ay yung talong. Okay. So next natin ilalagay ay yung siling haba. Okay. Ayan, we are done po. We are done.